Dear students, in the class let us discuss something about compactness and continuous functions. Okay, compactness and continuous function. Continuity, compactness and continuity. So we will discuss about this thing today's class. So romba simple. First let me prove a theorem. The theorem we'll call it to be theorem 1. Theorem A. Okay, then statement it was very simple, that we are going to show that let capital X comma capital Y be metric spaces and I call it to be capital A, the subset of capital X is compact. Let f be a function from x to y be a continuous function. Okay, இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா then f of a, okay, I call it like this. Okay, that is capital F of a, which is equal to a set of all y belongs to capital Y, such that there is some x belongs to capital X, such that y can be expressed as f of x. So this set is compact in capital Y. So this is a theorem we are going to show. The whole theorem ஒரே லைன்ல சிங்கிளா சொல்லணும் அப்படினா we can write that continuous image of a compact set is compact. Okay, that is இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படினா, that is the continuous image of a compact set is compact. So this is a statement, compact. Okay, a continuous image of a compact set is compact. இதுதான் நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். அதுதான் நம்ம black கலர்ல we have explain, அதாவது தெளிவா இருக்கு. x yங்கிறது metric space, a ங்கிறது compact subset of x ஆக இருக்கு, f is a continuous function, then f of a is compact in y. இதுதான் நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். Okay, so we'll go for a proof. என்ன அப்படின்னா, first I'll take a அப்போ given இதெல்லாம் எழுதிக்கலாமா, given capital X comma Y are metric spaces and f be a function from எங்கிருந்து x ல இருந்து y க்கு is continuous. Okay, also என்ன கொடுத்திருக்காங்க, given capital A subset of x is compact. Okay, இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, to prove எடுது f of capital A is compact in எங்க y ல இது compact னு சொல்லணும். Okay, we need to show that this f of A is compact in y. அப்போ compact னு சொல்லணும்னா என்ன பண்ணணும், முதல்ல இதுக்கு ஒரு ஓபன் கவர் கொடுக்கணும். ஓகே, சோ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, let I call it to be v alpha. Okay, where alpha belongs to capital A, some index set b
an open cover of for yarude open cover f of a inuடைய open cover. Okay, that is again artham appadina this f of capital A which is a subset of union of all v alphas, okay, v alphas where alpha belongs to capital A. So this is and v alphas are all open. V alphas are all open. எல்லாம் ஓப்பன் ஆகவும் இருக்கு. ஓகே, சரி. Now இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா to prove that this v alpha has a finite subcover அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும். சரி, அப்படி ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு பதில் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா note that this f of a is a subset of abdina. I can write this is f inverse of f of capital A, because f inverse is a function which is going to be a subset of f inverse of that union of all alpha belongs to capital I v alphas. Okay, and note that this is equal to union of all alpha belongs to capital I such that f inverse of v alpha. And we know that this fellow is a subset of this set contains your capital A. A is always be a subset of this guy. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா that is capital A which is a subset of union of all alpha belongs to capital I and f inverse of v alpha. Okay, since v alphas are all open in capital Y and f is continuous. Okay, f continuous இருக்கிறதுனால we know that என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம் that is f inverse of v alphas are all open. F inverse of v alpha is open in capital X. Okay, for all alpha belongs to capital A. நீ ஆல்பா எந்த v alpha எடுத்தாலும் சரி f inverse of v alpha வந்து X ல ஓபனா இருக்கு. So this implies that this set collection of all f inverse of v alpha where alpha belongs to I forms an open cover for யாருக்கு open cover for capital A. கரெக்ட்டா? அப்போ v alpha அப்படிங்கற open coverல இருந்து f inverse of v alpha ன்னு ஒரு open cover A க்கு கொண்டு வந்துட்டோம். Okay, since capital A is compact, காம்பாக்டாக இருக்கிறதுனால there exists, okay, there is alpha 1 alpha 2 alpha n இதெல்லாம் எதுல இருக்கும் capital I ல இருக்கும் such that what I can write அப்படினா this capital A which is a subset of f inverse of v alpha 1 union f inverse of v alpha 2 union f inverse of v alpha n. Okay, this thing I can write this is equal to f inverse of what I can write this is v alpha 1 union v alpha 2 union v alpha n அப்படினு கிடைக்கும். So that is capital A, that is I can write this capital A which is a subset of this guy. Okay, so f inverse of v alpha 1 union v alpha n இதோட யூனியன் குள்ள இருக்கு. அப்ப this implies that f of A which is a subset of f inverse of I can write this is v alpha 1 union
dot 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 union v alpha n. So this is always impossible. Okay, and note that this guy, which is going to be a subset of, this guy is going to be a subset of v alpha 1 union dot 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 union v alpha n. That is f of capital A, which is a subset of v alpha 1 union v alpha 2 union dot 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 union v alpha n. Okay, that is என்ன ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, that is இப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் பேஜ் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, எப்படிலாம் ஆரம்பிச்சோம்ங்க, let v alpha be a open cover for capital v alpha be a, let v alpha be a open cover for capital A அப்படி f of A ன்னு ஆரம்பிச்சோம். then there exists alpha 1 alpha 2 alpha n belongs to capital I such that what I can write f of A. அப்போ இதெல்லாம் தனியா எடுத்து எழுதிட்டுமா, that is for given open cover யாரு v alpha. Okay, where alpha belongs to I, there is alpha 1 alpha 2 dot alpha n belongs to capital I such that what I can write, this f of capital A, which is a subset of v alpha 1 union v alpha 2 union dot 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 union v alpha n. Okay, for given open cover, ஆனா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டுமா, open cover for f of A, there is alpha 1 alpha 2 alpha n satisfying this condition. So that implies that f of capital A is compact, is a compact subset of set of Y. Okay, so it is a compact subset of Y. Okay, so this shows that continuous image of a compact set is compact. சரி, இப்போ let us go for a இதில இருந்து வரக்கூடிய corollary. So this is something most important. Okay, corollary. என்ன corollary அப்படின்னா, பாருங்க, first நான் இப்போ இப்படி எடுத்துக்கிறேன். Let capital X be a compact set. Okay, the whole set a compact எடுத்துக்கிறேன். Okay, so let capital X be a compact set, be a compact set. Okay, let a compact metric space எடுத்துக்கிட்டோமா, let be a compact metric space and I may write this, and f is a function from capital X to R. The X to R is be a continuous function, Okay, then f is a bounded function. அதாவது என்னது அப்படின்னா, காம்பாக்ட் செட்ல இருந்து வரக்கூடிய எந்த கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனும் டொமைன் காம்பாக்டாக இருந்ததுன்னா, அந்த கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் அது என்னைக்குமே என்னவா தான் இருக்கும், பவுண்டடாக தான் இருக்கும். moreover okay, there are x star, okay, comma x keyless of x star belongs to capital X such that this I will write it like this, that is f of x star, f of x the whole back mala star, which is equal to the maximum of all f of x such that x belongs to capital X. Okay,
and f of k star, okay, star, which is equal to minimum of I may write this is f of x such that x belongs to capital X. Okay, அப்ப இதெல்லாம் ஒரே லைன்ல சொல்லலாம். என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா a continuous function, that is இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is a continuous function on a compact attains its maximum and minimum. So this is a theorem. Okay, நம்ம போன தியரத்தை யூஸ் பண்ணி we are going to prove this theorem. ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, சரி, முதல்ல இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த x is a compact அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப முக்கியம். இதை ஒமிட் பண்ண முடியாது. and f is a continuous function அப்படின்றது பாருங்க, இதையும் ஒமிட் பண்ண முடியாது. இது ரெண்டும் இல்லைன்னா இந்த தியரம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. முதல்ல அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துடலாமா? So we'll see some example that I'll take an example. So example 1. Okay. So what is an example? அப்படினா முதல் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். Okay. Consider the function f from open interval 0,1 ல இருந்து r போற மாதிரியான function. Okay, given by f of x which is equal to x. f of x equal to x 0,1 ல இருந்து அப்படினா note that the domain, okay, the function f is a bounded function. Note that f is a bounded function. Yeah, bounded function அப்படினா that is since yeah அப்படினா modulus of f of x which is always less than or equal to 1 for every x belongs to the domain 0,1. okay, நீங்க இதல எந்த f of x வந்தனது வெறும் x தான். அப்போ that fellow is always less than or equal to 1. So f is a bounded function. But there is no x star belongs to open interval 0,1 such that what I can write this fellow, this f of x star which is going to be the maximum of, okay, which is equal to maximum of this fellow, okay, f of x where x belongs to open interval 0,1. இது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஏன் தெரியுமா? இதனுடைய வேல்யூ வந்து வெறும் x star தான். ஓகே, x star வந்து இதுல இருக்கு. that means இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதான் ஓபன் இன்டர்வல் 0, இது 1. அப்ப கண்டிப்பாக x starங்கிற எலிமெண்ட் இங்க தான் கொடுத்திருக்கேன். அப்போ x ஸ்டாரை விட தாண்டி நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு எலிமெண்ட் u அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் எடுக்கலாம் இந்த செட்ல. since இதுக்குள்ள காரணம் சொல்றேன், since we can always choose யாரு some u belongs to open interval 0,1 such that எதுக்கு இடையில இந்த x ஸ்டாருக்கும் this x star which is smaller than u which is smaller than 1. okay, and this fellow இது யாரு that is x star which is equal to, I can write this is f of x star which is smaller than f of u. correct? ஏன்னா f of u equal to f of u because the function f of x equal to x. So that is this fellow is not a maximum because we can always choose an element f of u which is always greater than f of x star. Similarly there is no
x suffix star belongs to open interval 0, 1 such that this x suffix star okay, which is equal to, this fellow is a minimum f suffix star which is equal to minimum of I may write this is f of x such that x belongs to open interval 0. இப்படியே இருக்க முடியாது. ஏன் எடுக்க முடியாது அப்படினா we can always since we can always choose v அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் பாருங்க. இந்த இடத்துல இது x suffix star ஆக இருக்கு. இந்த எலிமெண்ட் யாரு x suffix star. அப்ப இத ஒரு சிறுசா என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு v ங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் சூஸ் பண்ணலாமா. v belongs to open interval 0, 1 such that I may write like this, such that this v which is smaller than x suffix star, okay, which is smaller, இது யாருக்கு 0 க்கு x star கிடையல. அப்ப this implies that the v equal to this is f of v and which is smaller than f of x suffix star. அப்ப இத விடவும் கம்மியா ஒருத்த வந்து எதுல வந்துருவான், இந்த செட்ல வந்துருவான். Therefore this has no இதான் ரொம்ப முக்கியம், no x suffix star as well as there is no, I will write in color, different color, there is no x, okay. So this is an idea. அப்போ இதுல நான் எதை delete பண்ணி விட்டுருக்கேன் அப்படின்னா continuity இருக்கு, okay. This function bounded as well as continuous எழுதிக்கிட்டுமா, bounded function and continuous okay. இது continuity இருக்கு. எது மட்டும் தான் ஃபெயில் ஆயிருக்கு, இந்த காம்பாக்ட்னஸ் மட்டும் ஃபெயில் ஆயிருக்கு, ஓகே. சார் சப்போஸ் சார் காம்பாக்ட் வச்சுக்கோங்க சார், continuity ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா அப்ப அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா. So we will take another example, that is suppose example 2. Example 2, okay. என்ன அப்படின்னா சார் இங்க பாருங்க, இப்படி எடுத்துக்கோ. Suppose f is a function from this guy, okay. I'll mark it visually 0, 1 ல இருந்து r போற மாதிரியான function given by எப்படி டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, that is f of x which is equal to, I'll write this is 0 if x equal to 0 and 1 by x if x not equal to 0, okay. அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த படம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதனுடைய இது, so for when x equal to 1 this will be 1, okay. So அப்போ this is a function இப்படியே போயிட்டே இருக்கும், okay. And இந்த இடத்துல it will be like this, okay. நான் கலர்ல போட்டுறேன். So இந்த இடத்துல இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படியே போயிட்டு இந்த இடத்துல இது வந்து நிக்கும். Is it okay? So I'll mark it here. This is the function. The red color is the function. Okay. And note that this is not a bounded function. So no. The given function is not bounded above. Yeah, not bounded above. ஒருவேளை suppose f is bounded, okay, then என்ன நடக்கும் அப்படின்னா then there is some m positive such that what I can write, this is modulus of this f of x which is less than or equal to capital M for every x belongs to closed interval 0, 1. Correct? There is M positive which satisfies this condition. இது எப்பவுமே நடக்கும். இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா let x naught அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா 1 divided by m plus 1 எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ கண்டிப்பாக this will belongs to closed interval 0, 1. கரெக்டா?
இது கண்டிப்பாக close to interval 0,1 குள்ள இருக்கும். Of course 0 இருக்காது. Okay, we may write it in this way. Okay, that is this fellow will be belongs to upper interval 0. 0 இருக்காது 1 இருக்காது. கரெக்ட்டா? அப்போ then modulus of f of x naught, okay, which is equal to modulus of f of x naught ங்கிறது என்னது f இது வந்து it is not equal to 0, therefore இது வந்து 1 by x naught. கரெக்ட்டா? So we will have this is 1 by x naught. This is equal to m plus 1. Okay, so this is equal to m plus 1. Reciprocal. X naught ங்கிறது இங்க வந்து m plus 1. And if it is bounded, we will have this is less than or equal to m னு கிடைக்கும். So m plus 1 which is less than or equal to m, which is a contradiction. So this must imply that இதுல என்ன தெரியுது அப்படினா this function that is equal to this implies that f is not bounded. அங்க bounded இல்ல. bounded இருந்தா தான நீங்க சுப்ரீமத்தை பத்தி பேச முடியும். அப்போ maximumங்கற எலிமெண்ட் பத்தி பேசவே முடியாது because it is not at all bounded. சரி, let us prove this corollary. Okay, so now let us prove this corollary. இந்த corollary நான் இப்ப prove பண்றேன். ஓகேங்களா? so எப்படி prove பண்றேன் அப்படினா ஓகே, இந்த corollary இங்க தூக்கிட்டு வந்துட்டோமா, காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். so the proof is very simple. Okay, control. So this is my corollary. We are going to prove this theorem. Okay, in the corollary proof பண்ணலாம். So proof, I'll take it to be proof. என்ன கொடுத்திருக்காங்க, x is a compact matrix space, f is a continuous function. Okay, so given x is a compact matrix space, x is compact and f from x ல இருந்து r is continuous. Okay, சரி, அப்போ by above theorem this f of capital X is compact. Okay, and we know that என்ன தெரியும், compact set எல்லாமே we know that compact sets are closed and bounded. Okay, அப்படினா என்ன அர்த்தம், f is a bounded, இது bounded function. So this simply இது bounded ஆக இருக்குது. That implies the compact sets are closed and bounded. இங்க f of x is compact. So this implies that f of capital X is closed and bounded. அப்படினா என்ன அர்த்தம், bounded implies that okay, f of capital X is bounded. இது bounded ஆக இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படினா implies that there exists some m positive such that எல்லா எலிமெண்ட்டும் இதில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்டும், அப்போ I may write this is that modulus of f of x which is less than or equal to capital M for every x belongs to capital X. Okay, so this implies that f is bounded function. F is a bounded function. Okay, இது bounded function. சரி, இப்போ bounded function ஆக இருந்தது அப்படின்னா now then we can talk about the supremum. Okay, by LEB axiom, then by LEB axiom, what is this, the least upper bound of this f of capital X. Okay, exist. Okay, இது கண்டிப்பாக exist ஆக இருக்கும். And note that இது வந்து least upper bound எழுதலாம், இல்லைனா supremum எழுதலாம். அப்போ இதை வந்து நான் என்ன எழுதிக்கிறேன், I call it be alpha அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன். Let alpha equal to least upper bound of f of x. Okay,
அப்போ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா this would implies that alpha belongs to f of x closureல இருக்கும். நாம் படிச்சிருக்கோம். ஓகே, if a is a subset of r ஆக இருந்து ஓகே alpha equal to limit supremum of capital A ஆக இருந்தது அப்படின்னா of course non-empty bounded set ஆக இருக்கு alpha equal to supremum. This must imply that alpha belongs to A closure. கரெக்ட்டா? அப்ப இந்த இடத்துல என்னது alpha belongs to f of x the whole closure. Since f of x is closed, இது closed ஆக இருக்கிறதுனால what will have this f of capital X which is equal to f of capital X closure. Okay, இது closed ஆக இருக்கிறதுனால so this must imply that alpha belongs to f of x. f of x ங்கிறது யாரு? This is equal to set of all everything f of small x such that x belongs to capital X. Correct? Set of all f of x where x belongs to capital X. அப்ப alpha இதுல இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is there is what is that? X star belongs to capital X such that alpha which is equal to f of x star. இப்படி இருக்கும். ஏன்னா இது இந்த ஆல்பாங்கிறது இந்த செட்ல இருக்கு அப்படின்னா the alpha is a image of some f of x star. Okay, x star னுடைய இமேஜ் ஆக இருக்கும் under f. Okay, அப்போ this implies that ஆல்பாங்கிறது என்னது least upper bound இல்ல supremum எழுதணுமா? அப்போ f of x star which is equal to usually நான் என்ன பண்ணணும் least upper bound எழுதணும். இந்த எலிமெண்ட் இதுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால I call it to be maximum. So maximum of f of x. அது இன்னும் அழகா எழுதலாம் அப்படின்னா maximum of f of x where x belongs to capital X. Okay, so similarly I mean what similarly we can have this f of there exists x suffix star, okay, in the star which is equal to minimum of I call it to be f of x such that x belongs to capital X. Okay, so the continuous function on a compact set attains its maximum as well as the minimum. This is the theoretical proof. Okay, I'll stop here. So next class we will see some more interesting characterization of compact sets. Okay, thank you.